topic of my presentation is Ukraine's politics of memory during the Russo-Ukrainian War, statism, decolonization, and securitization. My presentation consists of three parts. First of all, historical arguments for Russian aggression, Russian politics of memory during the war. Next part, Central and Eastern European region of memory and Ukraine as a part of memory scape of this region. And last part, the main trends in Ukraine's politics of memory during the war. First of all, I want to start from Dugin. Because as for me, Russo-Ukrainian war is eschatological war and often irrational war. And for Dugin, anyone who ignores eschatology will not understand modern geopolitics. Russo-Ukrainian war is not war for economic interests, is not a war between two or three ideologies, is not war only for the occupation lands, is war for restoration of historical justice, first of all. Some ongoing wars and conflicts often have an irrational purpose, as war in Nagorno-Karabakh, Hamas attack on Israel, Kosovo, and Taiwan conflicts is the war for restoration of historical justice. It's this was for history, was for memory, and war for Zygmunt Bauman's retrotopia, war for ideal past, was the utopia of the past. Nostalgia, Russian authorities for the times when Ukrainians considered part of Russian nation. The aim of Russia in ongoing war is to destroy Ukrainian state and Ukrainian identity. And the clash of two narratives of historical memory, Russian Empire with the Ukrainian national, was a significant reason for the aggression of the Russian Federation. The Russian authorities use and abuse historical arguments to justify their aggression. They claim that Ukrainian statehood is a historical curiosity. The Ukrainian nation were invented by a small group of intellectuals and enemies of Russia, Polish aristocrats or an Austrian military. The Ukrainian language is one of the dialects of Russian language, and Ukraine was created by the Bolsheviks led by Vladimir Lenin, who gave Russian lands to Ukraine. Russian authorities promote the concepts of Russian world, of Novorossiya and divided Russian nation, and portray Ukraine as a Nazi state. All these myths are expounded upon the President Putin's essay on the historical unity of Russian and Ukrainians, which served as a prelude to the full-scale Russian invasion. Putin repeats
this concept in a TV speech on 21st of February 2022, in which he proclaimed the ideological justification for the invasion of Ukraine, which began 3 days later. Putin said that modern Ukraine was created by Russia, was created by Bolshevik and communist Russia, that Soviet authorities annexed Russian lands to it and recognized the rights of sovereign states for the republics, which was the reason for the collapse of the USSR. That Ukraine is an anti-Russian project of the West. Ongoing war for Putin is a continuation of the Great Patriotic War. And Putin believes in this fantasy he was constructed in his head. Russian propaganda claims that Ukraine is not a state, consists of presents from Russian rulers during several times. Russia anti-Ukrainian slogans. Ex-President Medvedev said that Ukraine is a Bandera state and Ukrainian is not a language but a surgic. Ukraine is not a country but artificially assembled territories. Russian propagandist and journalist Solovyov said Ukraine is a ham who betrayed his father. Maybe Russia is father, or Russian Empire is father. The very existence of Ukraine as the independent state is regarded by the Russian authorities as a threat and as a treason. For Russian propaganda, a person who speaks Ukrainian and considers himself an Ukrainian is a potential Nazi. Since the beginning of the occupation Ukrainian territory, Russia is destroying monuments that are not related to the common history of Ukraine and Russia. First of all, these are monuments to the victims of Holodomor, is Mariupol, for example, monuments to participants in the anti-terrorist operation in Donbass, monuments dedicated to historical persons who opposite Russian influence. During the occupation in Kherson was dismantled the monument Glory to Ukraine, dedicated to the victims of the Euromaidan and the Ukrainian heroes killed in Donbass. In Ukraine, Putin's intentions and actions are pursued as a direct threat to the existence of Ukrainian nation and identity. And because Ukrainian politics of memory is reacted politics of memory for Russia intentions. Ukraine is recognized as a constituent part of the Central and Eastern European region of memory. It's another region of memory that Western Europe. This model, another than model of memory in France. First of all, within this region, a distinctive culture of historical remembrance has been formed.
the peoples and inhabitants of this region have significant common or similar historical experiences. Consequently, Central and Eastern Europe can be considered as the particular region of memory characterized by the obsession with the past as the fate of memories, and the powerful presence of states and churches as memory actors. The memory scape in this region can be described as post-colonial, post-catastrophic, and post-socialist. Its formation was influenced by the following historical conditions. First of all, belated modernization resulting from the region's peripheral status. Continuous control by imperial states, belated nation and state building, and the experience of living in extreme violence under Nazism and Stalinism at the territory named Bloodlands by Timothy Snyder. From the late of the 19th, 18th years, Ukraine had a divided memory region. Two models of memory coexisted and completed with each other. There were the Soviet nostalgic model, or maybe later correctly called Soviet Russian model, and the national model. The main difference between these models you can see at the slide. First of all, according to Soviet nostalgic model, Kievan Rus is a common state of the Eastern slaves. According to national model, its state named Rus Ukraine is a state created by the Ukrainian people, and Russia later stole the name of the people, of nation, and the history of our state. According to Soviet nostalgic model, Russian Empire and the USSR are the states in the development of which Ukrainians played an important role. According to national model, Russian Empire and the USSR are the occupation regimes and the territory of Ukraine. According to first model, Holodomor is a consequence of crop failure and collectivization errors. According to second model, Holodomor is the genocide of the Ukrainian people. Many differences in understanding of Second World War. According to first model, is this Great Patriotic War, and was the war of Ukrainians battle for their motherland, and Nazism, fascism is evil, and collaborations with Nazism no justification. According to national model, only organization of Ukrainian nationalists and Ukrainian insurgents army fought for an independent Ukraine, and collaboration with Nazism to create a Ukraine state is justified. Nazism and communism, Stalinism are twin brothers, and World War II is the result of conspiracy of two dictators. According to first model, Russia is the friendly country, Russians in the brotherly nation, it's one civilization, and Ukraine nation is just being formed. Without the alliance with Russia, Ukraine is not viable. According to
Second, national model, Russia is the eternal enemy. The Russians are not slaves, are Finno-Ugric. Russia is Horde or Mordor. The national model of memory was formed by the Ukrainian diaspora, by intelligentsia, public figures, and Soviet dissidents. They shaped the main narratives of the politics of memory that will be implemented after Orange Revolution and after Revolution of Dignity, Euromaidan. Several historical topics have become the center of Ukrainians' politics of memory. All of them include tragedies and traumas, mainly of the titular nation. There are Holodomor, Second World War, first of all, own and Ukrainian insurgent army, the Ukrainian Revolution, and Soviet repression, and now Revolution of Dignity and Russo-Ukrainian War. Political mobilization is taking place around these issues in Ukraine. After the Euromaidan and the start Russian aggression in 2014, Ukrainian authorities adopted a mnemonic warrior strategy. Its strategy said that only one correct interpretation of the history of the past and alternative viewpoints must be eradicated. During this policy, Soviet nostalgic model of memory were eradicated. It was shock therapy in the field of the memory politics called decommunization, carried out by the head of the Ukrainian Institute of Memory, Vladimir Lenin. The Soviet past was declared as existential threat to Ukraine. And during the policy of decommunization, more than 50,000 streets and near 1,000 settlements were renamed. About 250 monuments have been dismantled, but its politics of memory not united Ukrainians. Only half of Ukrainians supported this politics. Another part of Ukrainians unsupported this politics, according to sociological polls. During the Russian-Ukrainian war, I can describe next main trends in Ukrainians' politics of memory. Statism, unity and heroism, victimhood, securitization, weaponizing, and main trend is decolonization. I try shortly said about each other. First of all, statism, or maybe etatism. One of the primary characteristics of the memory landscape of Eastern Europe is state's pivotal role in shaping the politics of memory through legislation and public institution. After Orange Revolution on
2004, the main actor of memory politics became the state, which regulates historical politics through laws and state institutions. Since 2005 year, there have been memory wars of varying intensity between Russia and Ukraine. In Ukraine was founded the Ukrainian Institute of National Memory, serving as the central executive organ, plays a crucial role. Traditionally, the politics of memory is in the state is directly overseen by the president. And now the President Zelensky is the main actor of politics of memory. Before Zelensky president's main actors of Ukrainian politics of memory was the head of Institute of National Memory, Vladimir Lenin, not President Poroshenko. Now main actor in Ukraine is President Zelensky. During the war, the Ministry of Culture and Information Policy has seen an increase in its influence. However, the authorities don't have a monopoly of memory politics, whose actors also include the opposition, political parties, local authorities, civic activists, and the Ukrainian diaspora. But in Ukraine, there are no big influence of church for the memory and history. The independent Ukrainian state is declared the highest value, and its existence is the guarantee of the survival of the Ukrainian nation. All the tragedies of the Ukrainians, such as world wars and genocides, are considered a consequence of the absence of their own state. Ukrainian term бездержавність, absent of state, is frequently used in the Ukrainian language, but it is very difficult to translate it into other languages. It's very difficult to find analog in English, maybe statelessness, but maybe problem. I try to find analog in Russian, безгосударственность. Not popular word in Russian language. Ukrainian бездержавність is frequently used in language. As a defensive response, the concept of vulnerable nation image encompassing language, history, and memory, all of which they constantly threatened by prohibitions and destruction. Consequently, historical politics is seen as an important means of the legitimizing the existence of the nation and state, consolidated society, preventing the recurrence of past tragedies, and now countering Russian humanitarian aggression. In Ukrainian discourse now, that state is only positive context. If anyone understands Ukrainian, you can see this poem, Ukrainian poet Mikhailo Pronchenko from the time of Second World War. Не треба нам нічого від життя. Ні почестей, ні грошей, ані слави, лише держави треба вороття, святої української держави. State is the main
value in this life. Next, during the war, 85% of Ukrainians have been found to approve state politics in the sphere of historical memory. Before war, only near 40% supported the state historical politics. Now, more than 85%. Next, trends of historical politics in Ukraine is securitization. Securitization, it's a concept of Copenhagen School of Safety, Barry Busan and Olive Weber. And by this concept, historical memory is viewed as the integral part of the state security. The securitization of historical memory, which began after Russia's aggression in 2014, served as a means of answering the safety of the national historical narrative by delegitimizing or directly criminalizing Soviet and Russian narratives seen as threats to the states and society. In particular, the decommunization laws were presented by the government as a necessity since the Soviet past was perceived as a threat to Ukraine independence. It is worth noting that the Eastern European memory model is quite conflictogenic and often leads to memory wars between neighboring peoples regarding the interpretation of the past. In international relations, the securitization of the interpretation of history can lead to a dilemma of mnemonic security. This dilemma arises when one state challenges the historical narrative that serves as a foundation myth for another state. The historical narrative used to legitimize the Ukrainian state and unify the people was systematically denied by Russia. Since the Viktor Yushchenko presidency, there have been memory wars of varying intensity between Russia and Ukraine, which since 2014 have been occurring against the background of the hybrid war, and since 24th February last year, against the background of full-scale war. Some word about weaponizing. Historical science and memory during the war have become a battlefield or historical front during the ongoing military conflict. And the Ministry of the Defense of Ukraine imagined as a significant actor in the politics of memory. In 2020 second year, the Center for Military History of the Armed Forces of Ukraine was established, with which organizes conferences and publishes books, articles, and the monthly military historical description of the Russo-Ukrainian War. Among the fellows of this center are not only military officers, but also historians mobilized during the martial law. And now we have some problem because according to historian Yurii Latysh, the war
exaggerated another well-known trend, the blurring of the line between academic research and the propaganda. During the war, the main component of Ukraine's disco. During the war, the main component of Ukraine's politics of memory is decolonization. As a continuation of politics of decommunization and the spontaneous derussification, which was launched by some local authorities and right-wing activists after the Russian invasion. Decolonization of memory involves the removal of symbols from the public space, including names and memorial signs that are viewed as markers of Russian imperial policy. Ukraine aims to distance itself from the influence of Russian historiography, shape its own national historical narrative, and develop politics of memory connected with the European tradition. The intended outcome of decolonization is to sever the cultural and historical ties between Ukraine and Russia, thereby preventing anyone from considering Ukrainians and Russians as either one nation or brotherly nation. After beginning, this policy we can characterize by the words of Roman Ratushny, public activist who killed in this war, and it's his formula: ban out the entire Russian subculture in yourself. Ban all the memories from your childhood related to the Russian Soviet times. Burn the bridges in relationships with relatives or friends who support the other side, with everyone who is a carrier of the Russian subculture. Otherwise, all these things will ban you out. It's very radical position, but during the war, many people support this position. And other part of people don't support. After the beginning of war, the attitude of Ukrainians to history has changed. 72 respondents support decommunization, and 59, so sorry, Russian, okay, I think understand, and 59% approve of renaming toponyms associated with Russia and the USSR. Before war, only 45% supported decommunization, only 35% supported renaming Soviet and Russian toponyms. Implementation of the politics of decommunization involves several components. Legislative regulation of historical memory, state holding concept of Russianism, destruction of monuments, renaming of toponyms associated with Russia and the Soviet Union, installation of monuments to the victims of Russian aggressions, rethinking holidays, changes in the school history course,
and removal of Russian and Soviet literature from libraries. Shortly about each of these points. Legislative regulation of historical memory consists of some laws. In December 2022, the law on the basic principles of state policy in the sphere of establishing Ukrainian national and civil identity entered into force. This law commits the states to promoting the history of Ukraine, particularly the Ukrainian people's struggle for self-determination and the creation of the state, and fighters for Ukrainian independence and territory integrity. In March 2020, was proclaimed the main law in sphere of decolonization, law on condemnation and prohibition of propaganda of Russian imperial policy in Ukraine and decolonization of toponyms. This law prohibits propaganda and symbols of Russian Empire and USSR. Within 6 months, local authorities were required to remove symbols of the Russian word from the public space, which includes dismantling monuments and memorial signs and renaming streets and other objects. And in June 2020, a law came into force unofficially named anti-Pushkin, which simplifies the procedure for excluding monuments of Russian Empire and Soviet Union and ideology from the state register, Concept of Russism. During the war, both sides of war used the dehumanization of the enemy. Russian political journalists, propagandists call Ukrainians pejoratively Mal-Russians or Little Russians. Mal-Russia or Little Russia is the name of the part of Ukrainian territories in the Russian Empire. Also use word khokhly from traditional Ukrainian style of haircut. Ukraine is often called Svinoreich, pig reich, an allusion to the stereotypical love of Ukrainians for the lard in combination with reich as an allusion to the spread of Nazism in Ukraine. In Ukraine, the name of Russia and its capital and the surname of President of Russia began to the writing with the small letter. Russia is often called country Moscow, the name of the state in the late Middle Ages. So in Ukraine, Russians are called Ox, and Russia is called Mordor, borrowing from the Tolkien's Legendarium. And often Moscow is called Swamps, Bolota. Because when Kyiv was the capital of Kievan Rus, there was a swamp in Moscow's place where only frogs lived. Коли в Києві була держава, в Москві жаби квакали.
It's propaganda. Yes, it's propaganda. The words Russia or Rashka from the English Russia are used most often in relation to Russia state. This is where the word Russism comes from. After 2014, Russians who are actively involved in support the aggression against Ukraine began to be called Russists. The full-scale invasion broadened the scope of the notion to include media commentary by politicians and commentations. After the discovery of the crimes of Bucha and Mariupol, its meaning went far beyond trolling of Russian propaganda, and this word began to enter the political and scientific discourse. As the invasion of Ukraine began with the Russian leadership officially accusing the Ukrainian government of Nazis, one persistent feature of the Ukraine war has been squibbling between the sides about who is fascist and Nazis. Russism sounds like fascism, but with an R sound instead of the F, and the beginning it means roughly Russian fascism, said Timothy Snyder. Some Ukrainian historians and politological scientists use the term of Russism as a scientific, academic term. First of all, Larissa Yakubova, who published who book named Russism. Based on the theory of scholars, on May this year, the Verkhovna Rada of Ukraine adopted a statement on the use of the ideology of Russism by the political regime in Russian Federation, condemnation of the foundations and practice of Russism as totalitarian and misanthropic. Its problem with this term is future. What will do with this concept? Only concept of propaganda or concept of academic discourse. Next tendency from decolonization is destruction of monuments, renaming of toponyms. Following the full-scale invasion, monuments and toponyms associated with Russia and USSR began to be perceived as market of the invader, through which the empire branded its territory. The belief was that by removing them, the victim could sever historical ties with the aggressor. In the spring of 2022, the renaming of toponyms and the dismantling of monuments started at the initiative of local authorities and right-wing activists, mainly in the western regions of Ukraine. Sometimes monuments were vandalized. Later, to regulate this spontaneous process, referred to as derussification, the Ministry of Culture established a special expert council of overcoming and consequences of Russification and totalitarianism. The expert council prepared recommendations emphasizing that issues regarding
preservation in public space or replacement or dismantling and relocation should be solved in accordance with the existing legislation. Subsequently, the expert council compiled a list of the top 10 most common Russian urban names recommended for renaming. These names include cosmonaut Gagarin, Komarov, poets and writers Pushkin, Lermontov, Gorky, Mayakovsky, Soviet pilot Chkalov, and plant breeder Michurin, general of the Russian Empire Suvorov, and the soldier of World War II Matrosov. Interestingly, that only two military persons, In 2022, Ukraine renamed of near 10,000 toponyms and the dismantling of the 145 monuments, including 34 dedicated to Pushkin, because this process named Pushkinopad, Pushkin fall. Victims of the decolonization were monuments and toponyms relating to Russians who did not support imperial policy. Decembrists Alexander Gertz and Vladimir Mayakovsky and Andrei Sakharov, along with the monuments and graves of Second World War participants. This slide demonstrates attitude some Ukrainians to process of decolonization. First of all is attitude to Pushkin and empire figures. Main dismantled monuments in Kyiv, the monument of Russo-Ukrainian friendship and Pereyaslav Rada, and the monument and grave of General Vatutin. In Kharkiv, it's a famous monument of Pushkin, erected at the time of Russian Empire, and Odessa monument to the founders with central figure of Catherine II, only dismantled. And in some regions, were dismantling the monuments of Soviet soldiers. Only in Western regions, in central regions, soldiers' monuments now is not dismantled. It's a monument to Soviet soldiers in Stare Selo, Lviv region. Позбавляються жорстко радянської спадщини і її символіки. Хай здохне село. Unique Soviet monuments are not dismantled, but decommunized. In August 2020, on the shield of the famous Motherland monument in Kyiv, the Soviet hammer and sickle was replaced by the Ukrainian trident. The decision to replace the coat of arms was supported by 85%, more than 60,000 people
of voting participants in the DIA mobile application of electronic governments. For history, politics, President Zelensky is characterized interesting the position of people. For Petrovich, was not interesting position, the people. Next, some problem with decolonization, because in Ukraine renamed all streets of Patrice Lumumba as colonial hero of anti-colonial struggle, and Brussels now was built the monument of Patrice Lumumba, but in Ukraine it's problem, and countries of Africa and global South said, what is decolonization without our heroes? Yes. Next point, installation of monuments to the victims of Russian aggression. Some monuments were erected during this time. First of all, the monument to the victim, to the children who killed during the aggression in Kharkiv. It's memorial wall honoring the victims of the Russian occupation in Bucha, and the memorial fountain to the hero of Ukraine, Dmytro Kotyubailo, and all volunteers of war in Lviv. Next point, rethinking holidays. It's established Day of Victory in Second World War as 8th of May, not 9th of May, and establish the Day of Ukrainian statehood as the Day of the Baptism of Kievan Rus, 28 July, and the celebration Christmas based on the revised Julian calendar on 25th December, not 7th January. And I go to conclusions because many times we're working. First of all, Russia launched against Ukraine not only a conventional war, but also a war in the sphere of historical memory. Russian historical politics threatens and the existence of the Ukrainian peoples, denies the viability of their state, and assets that Ukrainian history is inseparable from the history of Russia. Ukraine is forced to defend its historical memory, which has become an object of strict control by the state. This control includes legislative regulation of history, promotion of heroism, utilization of past tragedies and traumas, and efforts to destroy everything related to the memory of the adversary, such as monuments, toponyms, and literature. While the state is the main actor of memory, control over memory politics is not monopolized by the authorities represented by the President of Ukraine, the Ministry of Culture, and the Ukrainian Institute of National Memory. Instead, it is partially shared with local governments and civil society. The politics of memory of Ukraine can be summarized by the slogan, "Get away from Moscow," which was used by the
writer Mykola Khvelyovy in literature discussion in the 1920s years. The target of such politics in the establishment of a unified vision of the past, the destruction of all historical and cultural ties with Russia, denial and prohibition, potentially even leading to criminal liability of Russian and Soviet historical narratives, and mental mobilization of all Ukrainians around the anti-colonial, anti-communist, conservative, and nationalist historical narrative linked to the discourse of the thousand-year national liberation struggle against the eternal enemy. The official use of the pejorative term Russism as Russian fascism marks Russia as an absolute evil with which no treaties can be negotiated and no future coexistence is possible. It must only be defeated. The platform for post-war peaceful coexistence is disappearing now. Ukraine memory politics operate on the premise that only one of the warring states will survive, or the war will be endless. На этом я хотел бы всех поблагодарить за мою длинную речь. Поблагодарить Юлию за приглашение в Париж и всех вас, кто пришел послушать, проявить солидарность с Украиной, как я понимаю, в это тяжелое время. Да, в Украине есть анекдот такой. Ну, анекдот по-английски это нонсенс, да, анекдоты нужно рассказывать на русском языке, да. Заседание Львовского областного совета, и председатель спрашивает: москалі є? Ще раз питаю: москалі є? Нема? Ну, давайте будем говорить по-русски. Я понимаю, говорю, использую русский без проблем, можем вести дискуссию, в принципе, на нем. Французский я, к сожалению, не понимаю. Yurii, thank you very much for your rich and very informative presentation. Really, thank you. So now questions in Russian and in English. Если можно, я тоже задам по-русски, поскольку я хочу вначале процитировать книжку, появившуюся где-то на заре перестройки. Она Дарья Алмановой, записки дрянной девчонки. Книжка. Мне и автор одновременно описывает свой опыт, как она может работать в некое рекламное агентство. И в первый же день она разговаривает с клиентами, директор говорит в сторонку. И говорит: никогда, ни при каких обстоятельствах ты не должна говорить правду. И, на мой взгляд, это, так сказать, вот основное правило. Ну, мне даже трудно как-то определить границу, на кого это правило распространяется, но во всяком случае мы хорошо понимаем, что Владимир Владимирович Путин – это человек, который никогда не говорит правду. Который независимо от того, наблюдает на революцию в России внутри или снаружи, они понимают, что то, что он проговаривает как некую мистификацию своего
стороны. Это манипуляция, это попытка произнести что-то, что позволит каким-то людям, какому-то слою общества на это реагировать, как оно реагирует. Вот, я до некоторой степени удивлен, что вы когда-то апеллируете выражениями типа «Putin believes» или там «his memory, я не знаю, policy includes». Может быть, это действительно как policy и может работать, но все-таки это же манипуляция. Мы понимаем, что тут он пытается выстроить некую картинку, как его абсолютно такой фиктивный, фиктивная ортодоксия. Да? И совершенно понятно, что Путин совершенно не христианин. И я бы здесь вот все-таки разделил две вещи. Это попытка выстроить некую жустификацию, опирающуюся на прошлое, там, революция, война, геополитическая катастрофа. Одно, и за этим совершенно явственно просматривается некая действительно очень манипулятивная, очень оппортунистическая, тем не менее, картина с актуальной ситуацией, актуальной политической. Что вы по этому поводу? Может быть, даже я поставлю здесь вопрос таким образом. Вот, мне меньше известно про то, как строится политика, в том числе и политика памяти в Украине. Но вот если сравнивать именно в этой перспективе, что вот вы, как вы здесь расставили акцент? Спасибо за ваш вопрос. Тут мы вот сразу можем влезть в такую глубокую дискуссию, наступила ли эпоха постправды, да, или все же правда существует. Нам, конечно, хочется верить, что она существует, да, хотя уже это слово постправда используется несколько лет очень активно. Я вот, пытаясь понять, зачем Путин начал эту войну, пытался искать под его действиями какие-то рациональные цели. В принципе, любая война, она так или иначе имеет рациональные цели. Захватить там какой-то кусок территории, заводы, экономику, врага разрушить, да. И говорят, только одно преступление в мире не имело рациональной цели — Холокост, да, поскольку он был иррационален и обусловливался слепой ненавистью к евреям. Ну, во всяком случае, так говорят израильские историки, другие, возможно, имеют другие взгляды, но тем не менее. И вот, как ни странно, мне кажется, что Путин по отношению к Украине испытывает приблизительно то же самое, что испытывал Гитлер по отношению к евреям. Это несколько другая цель, но это приблизительно то же чувство. Чувство того, что пока существует Украина, он не реализовал свою какую-то глобальную миссию, которую он себе создал в уме. Мы, конечно, помним, как Збигнев Бжезинский рассказывал о шахматной доске, да, без Украины Россия не может восстановиться как империя, возможно, Путин... Есть там воспоминания Александра Рара, который вспоминает, как еще молодой вице-мэр Путин где-то в Санкт-Петербурге на приеме рассказывал о том, что Украина должна следовать только в фарватере России, то есть, что он давно в этом уверен. Во всяком случае,
выбирая между двумя вариантами. Путин использует историю как повод к войне, или же это является причиной войны. Я склоняюсь ко второму варианту, к тому, что он глубоко убежден, что существование Украины, тем более Украины как прозападного проекта, как части НАТО, Европейского Союза, для него неприемлемо ни при каких вариантах. И он готов пойти на абсолютно любые жертвы, чтобы этого не допустить. Он готов воевать до последнего, как говорится, да, любыми средствами и любой целью. Поэтому, мне кажется, в этом плане он сам себе не врет. Он верит в это. Трудно сказать, почему сформировалось у него подобное мировоззрение. Но то, что оно есть, ну вот написание этой статьи об историческом единстве украинцев и русских. Эта статья была написана за полгода до широкомасштабного вторжения. Казалось бы, это небывалый факт. Глава государства пишет статью не о государственной политике, не о международных отношениях, не об экономике. Он пишет вообще о той сфере, которая не имеет отношения к его непосредственным обязанностям. Он пишет статью об отношении украинского и русского народов. Ведь было ясно уже тогда, что за этой статьей последуют какие-то действия. Глава государства никогда не пишет статей просто так, ну, скажем так, вот из любопытства, да, возьму, поисследую какую-нибудь тему. Каждая статья главы государства – это цель в будущем. И тогда мы уже в Украине, мы даже вот с моими студентами тогда разбирали эту статью, еще сайт Кремля не забанили, тогда можно было читать путинскую статью, мы разбирали и думали, какие за этим пойдут действия. Ну, понятно, что признание, очевидно, ДНР, ЛНР, это, конечно, было нетрудно предсказать, да, но что такое масштабное будет вторжение, предсказать было трудно, именно потому, что мы верили в путинскую рациональность, что рациональных целей в этом нападении нет, что будет огромное количество жертв с обеих сторон, да, что цели не будут достигнуты, очевидно, во всяком случае быстро не будут достигнуты, а скорее всего и никогда не будут достигнуты. Цели уничтожения Украины как государства, украинского народа как идентичности, да, что это невозможно взять и переиграть. Я, мой, долго говорю, но вот вы вспомнили книгу времен перестройки, я вспомню сериал тех же времен американский, он «Твин Пикс» назывался. Возможно, видели. Да, там был такой один из главных героев, который якобы сошел с ума, сел на коврик в комнате и начал игрушечными солдатиками переигрывать войну гражданскую США севера и юга за южан и радоваться одержанной победе. И когда южане у него победили, он вышел из этого сумасшествия, да? Вот Путин напоминает этого персонажа, Бенджамин Хорн его звали, кажется, да, который пытается переиграть историю. Он ведь говорит, что ну не было никаких украинцев раньше. Почему, откуда взялись украинцы? Их же раньше не было, давайте сделаем назад, как было, да. Вот она ретротопия, это идеальное прошлое, которое он хочет поздравить. Ой, восстановить, господи. Ну, в общем, прокомментировал как смог. Thank you very much. If we have one more question, we have time for one question. Yes. Спасибо, во-первых, это было очень интересно. Я многое узнал, и я считаю, что это важно говорить об этом. Просто я не совсем понял, если в конце концов вы одобряете политика современного украинского
чтобы государство было такой память. Это раз. А во-вторых, поскольку ваше заключение говорит, что ну, это опасно, Россия всегда будет здесь, и нам нужно подготовить все-таки национальная память, который сможет все-таки найти общий нарратив с Россией. Так что это первый вопрос. А второй вопрос – это ваше заключение. Вы только что сказали, что вы не верите в рациональность Путина. А я думаю, что есть рациональность. Просто это рациональность империалистическая. Это нейтральная рациональность не существует. Рациональность строит эпистемология. И то, что я пытался объяснить, это что империализм есть рациональность. Это не наша рациональность, но это в истории философии была такая рациональность империализма, которая была критика, особенно в 18 столетии во Франции и другие страны, но это была рациональность. И это будет возможно победить такое империалистическая рациональность только через аргументы, которые победили империализм. Вот что я предлагаю вернуться до метафизики, который позволяет критиковать империалистическую рациональность. Я лично думаю, что он в основном мафиозный человек, и это его окружение, которое ему предлагает. И он почувствовал, как политик, что тот империализм, вот что позволяет получить поддержку от российского народа. Но поэтому это опасно, это глубже, чем сам Путин. Как вы реагируете? Спасибо, Антуан. По первому вопросу. Есть такая украинская пословица «Хіба хочешь, мусиш, разве хочешь, вынужден». Политика Украины вынужденная, реактивная, сформированная в ответ. Я ведь доклад начал именно с политики России, потому что украинская политика стала такой, будучи вынужденной реагировать на российскую. В Украине есть два взгляда. Одни говорят, что вот и хорошо, и правильно, что у нас политика стала такой. Она должна всегда такой быть. Другие говорят, что это вынужденная политика на время войны. И в идеале она должна быть более инклюзивной, более демократичной, менее огосударственной. Я принадлежу ко второй группе. То есть мы сейчас вынуждены проводить ту политику, которую проводим, но не стоит ее радоваться, этой политике. Она вынуждена в условиях войны. Касательно второго вопроса, действительно, можно империалистическую логику в действиях Путина видеть. Конечно, но все же очень многие, это уже выходя за рамки политики памяти, все же многие действия России, российской армии, они показывали, что как бы война не рассчитана на многие годы. Да, вот русская армия, она рассчитывала, что Украина быстро сдастся, да, там и факты этой парадной формы. И, собственно говоря, у меня такая вот аналогия есть, как во время восстания Хмельницкого поляки говорили, что нам надо веревки брать, а не оружие, чтобы вязать холопов, да, вот очевидно здесь где-то та же логика присутствовала. Русская армия думала, что вязать надо будет только, да, принимать капитуляцию. Это было на первом этапе войны, то есть тут все же не было, то есть рациональность его такая подвела империалистическая получается. Он не ожидал сопротивления массового и народного, да.
И, конечно, у нас есть проблема понимания деколонизации, потому что деколонизация – это тот процесс, который уже в мире идет полвека как минимум, да, и мы здесь сталкиваемся с новым пониманием этого колониализма, того, чем была Российская империя, как это соотносится с другими колониальными империями. Кстати, идею того, что Украина колония, всегда поддерживали в Украине только коммунисты. Если так говорить, это в принципе идея деколонизации во многом левая, да? Естественно, сейчас эту идею очень трудно присоединить к доминирующим политическим взглядам в Украине, так? Поскольку те, кто в Украине считается героями, например, Ли Кван Ю, они деколонизацию категорически не воспринимали. А те, кто были лидерами деколонизации, как Патрис Лумумба, они в Украине сейчас считаются плохими коммунистами. То есть тут есть определенная, да, несогласованность, и эта проблема еще надо осмысливать. Да? Сейчас у нас эта деколонизация, в чем проблема? Она пока что не несет позитивного заряда. Есть идея разбить, разрушить. А что дальше? Что дальше? Вот у нас памятник Ленину в 2013 году, ровно 10 лет назад, в декабре, снесли в Киеве, и до сих пор там стоит пустой монумент. Туда ставили золотой унитаз, ну, в кавычках золотой, но желтый такой. Туда ставили руку короля ночи, такую синюю, облезшую, непонятно, что она символизировала. Что-то, какую-то проволочную скульптуру из ГУЛАГа, я уже боюсь сейчас ошибиться. Но не создано позитивное видение, что же туда надо поставить на это место, где при немцах была виселица, где потом Ленин стоял столько лет, да, и это вот проблема. Нам надо посмотреть, преодолев это имперское наследие, что же мы поставим на его место. Пока что такого видения нет. Возможно, надо, чтобы война закончилась. Thank you very much. I think we should finish our discussion. And thank you everybody for very interesting talk today. So our next meeting will be 11th of December